Good morning, students. This is Max session, 12th standard, chapter 4, inverse trigonometric functions. In this, we are going to see about cosine function and inverse cosine function. We are going to see the graph of cosine function. So, first cosine அப்படின்னா நம்ம cosine படிச்சிருக்கோம் அதோட expansion தான் cosine function. So, இந்த cos xக்கு நம்ம சின்ன கிளாஸஸ்லயே values படிச்சிருக்கோம். Degreesல கொடுத்திருந்தாங்கன்னா that is 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree, then 90 degree. So, இப்போ extra நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா 180 degree, 270 degree, 360 degreesக்குலாம் என்னென்ன valuesன்னு பார்க்கலாம். See this tabular column. So, இங்க degreesல கொடுத்திருக்கிறது நம்ம படிச்சிருந்தது எல்லாத்தையுமே இங்க radiansல கொடுத்திருக்காங்க. That is 180 degree பைக்கு பதிலா substitute பண்ணி இதை cancel பண்ணனா உங்களுக்கு அது degreesஆ convert ஆயிடும். So நம்ம higher secondary படிக்கிறதுனால how to consider that in the radians. That is 0 is nothing but 0 degree, pi by 6 is nothing but 30 degree, pi by 4 is nothing but 45 degree, pi by 3 is 60 degree, pi by 2 means 90 degree. That is 90 degree is written as pi by 2 means this is in radian. Pi means 180 degree. This 3 into pi by 2. That is 3 pi by 2 means 270 degree. 2 pi means 360 degree. So for that the values are for cos 0, 1. Cos 30 degree is root 3 by 2. Then cos 45 degree is 1 by root 2. Then cos 60 degree is 1 by 2. Cos 90 degree is 0. Then the multiples of pi in varadhula odd terms, that is pi, 3 pi, 5 pi அந்த மாதிரி வர termsக்குலாம் -1 வரும். Even terms of even multiples of pi ங்கிறதுலலாம் 1 answer வரும். Then this for 270 degree the answer is 0. Let's see this graph. This is the graph of cos x within the limit 0 to 2 pi. So 0 இங்க இருந்து 0ங்கிற placesல இருந்து ஆரம்பிக்கும். So ஆரம்பிச்சு இதோட maximum value 1, minimum value வந்து -1. So அந்த curve அங்கிருந்து வந்து pi by 2ல 0 degree வந்து திருப்பி 3 by 2ல 0 degree வந்துட்டு திரும்பவும் maximum value எப்ப attain பண்ணணும்னா 2 piல attain பண்ணும். So this is the graph of the cos x within that interval 0 to 2 pi. Similarly, see this. இதுவும் cos x function தான் for all x belongs to or all real values. So இந்த real valuesலாம் எப்படி இருக்கும்னு சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க. See this. Next we are having one important note. That is, we see from the graph that cos of minus x is cos x. That is, cos of minus x value substitute பண்ணாலும் இந்த graph மாதிரியே தான் இருக்குது. That is, cos x ஓட values தான் கிடைக்குது. Which asserts that y equal to cos x is an even function. So இதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம்னா even function இதை தெரிஞ்சுக்கலாம். So இங்க பாருங்க இங்க இருந்து இப்படியே வந்துட்டு இப்படி போகுது. அதே மாதிரி தான் இந்த சைடும் ஈவனா வந்துடும். So that is called as the even function. Next we are going to see the properties of cosine function. So from the graph of y equal to cos x we observe the following properties of cosine function. Let us see this graph. The first one is there is no break or discontinuities in the curve. The cosine function is continuous. That is, in the curve la வந்து எந்த ஒரு discontinuityயும் இல்ல அதே மாதிரி break எதுவும் இல்ல. So this curve is continuous. Second point is the cosine function is even since the graph is symmetric about y-axis. So இந்த y-axis வச்சு பார்த்தோம்னா இந்த சைடு எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி தான் இந்த சைடு இருக்கும். So that is symmetric about y-axis. Third point is the maximum value of cosine function is 1. So the maximum value is 1 and occurs at x equal to, so the maximum point எப்பெல்லாம் வருதுன்னா இந்த -4 pi ல வருது, இந்த -2 pi, then 0, then 2 pi, then 4 pi, etc. So that is etc. -2 pi, 0, then 2 pi, etc. That is even multiples of pi. அப்ப ஃபுல்லா maximum value 1 கிடைக்கும். And the minimum value is -1 and occurs at x equal to, that is etc. Minus value means keel and the lowest value. That is -3 pi, -pi, then pi, then 3 pi, etc. That is odd multiples of pi. அதுல ஃபுல்லா minimum value -1 கிடைக்கும். In other words, cos x value is lies between -1 to 1. So இதை நம்ம இந்த மாதிரியும் சொல்லலாம் அல்லது -1 less than or equal to cos x less than or equal to 1. So
அதோட மீனிங் தான் என்னன்னா cos x ஓட வேல்யூ -1 ல இருந்து 1 வரைக்கும் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. That is closed interval of -1 to 1. For all x belongs to R. R represents the real number. இந்த x க்கு பதிலா என்ன நம்பர் போட்டாலும் அதோட ஆன்சர்ஸ் வந்து -1 ல இருந்து 1 வரைக்கும் தான் கிடைக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. Next we are going to see the definition of the inverse cosine function. See this. For -1 less than or equal to x less than or equal to 1. This meaning is x value must be lies between -1 to 1. Define cos inverse of x. So cos inverse னு வரும்போது அதுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற x value வந்து -1 ல இருந்து 1 வரைக்கும் தான் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. As the unique number y in, that is இதோட answer cos inverse of x, அந்த answer வந்து y ன்னு define பண்ணியிருக்காங்க. It must be a unique number in closed interval 0 to pi such that is cos inverse of x equal to y ன்னு எழுதலாம். So அந்த cos inverse இந்த சைடு வரும்போது cos மட்டும் மாறிடும். So cos y equal to x. So this is the definition of the inverse function, that is cosine inverse function. In other words, the inverse cosine function, so நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோமா f from a to b ன்னு. So அங்க function name வந்து f க்கு பதிலா இங்க cos inverse ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. From aங்கிற செட்னா டொமைன், இங்க என்ன டொமைனா இருக்கும்னா -1 to 1 closed intervalல, which implies range வந்து 0 to pi இருக்கும். Is defined by cos inverse of x equal to y. So இந்த மாதிரி define பண்ணிருந்தோம்னா if and only if இந்த cos inverse இந்த சைடு வரும்போது cos y ன்னு மாறிடும். That is cos y equal to x and y must be belongs to 0 to pi. So cos ன்னு இருந்தது அப்படின்னா பக்கத்துல எழுதுறது நம்ம ரேடியன்ஸ்ல தான் எழுதணும். So அதோட ஆன்சர் 0 to pi ன்னு இருக்கும். இதே இது cos inverse ன்னு எழுதும் போது அது பக்கத்துல இருக்கிறது வந்து வேல்யூஸா தான் இருக்கணும். That must be lies between -1 to 1. From the definition of y equal to cos inverse of x, we observe the following. The first point is y equal to cos inverse of x if and only if. So ஏற்கனவே பார்த்ததா இந்த cos inverse வந்து இந்த சைடு வந்ததுன்னா cos ன்னு ஆயிடும். So cos y equal to x. For this x value must be lies between -1 to 1 and y value must be lies between 0 to pi. Second point is cos of cos inverse of x. So இந்த cos cos inverse cancel ஆயிட்டு we will get x if and only if modulus of x is less than or equal to 1. So already நமக்கு தெரியும் x ஓட values வந்து எப்படி இருக்கும்னா -1 ல இருந்து 1 வரைக்கும் தான் இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. That is represented as modulus of x and has no sense if modulus of x greater than 1. So இதுல modulus of x ஓட வேல்யூ வந்து 1 ஓட கிரேட்டரா இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் கிடையாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. Third point is cos inverse of cos x is equal to x if 0 less than or equal to x less than or equal to pi. That is x value must be lies between 0 to pi. That is the range of cos inverse of x. So this is the range of the cos inverse of x. So in particular we have to note that cos inverse of cos 3 pi, that answer is equal to pi. Let us see the graph of cosine function. See, for the interval 0 to pi, for 0 ன்னு இருக்கும்போது maximum value 1 ன்னு இருக்கும், pi ன்னு இருக்கும்போது அதோட minimum value -1 ன்னு இருக்கும், in between pi by 2 ல 0 ங்கிறது இருக்கும். This is the graph of cos x. See this is the graph of inverse function, inverse cosine function. Okay, so இதுல என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இங்க x axis ல இருந்த டொமைன் வந்து இங்க y axis க்கு மாறிடும். That is கோடொமைனா மாறிடும். So அதனால தான் இங்க 0 pi by 2 pi சேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்க. So இங்க இருக்கிற y axis ல இருக்கிற கோடொமைன் வந்து இங்க டொமைனா மாறிடும். So 0 இங்க -1 இங்க +1 போட்டுருக்காங்க. So இந்த கிராஃப் அப்படியே நம்ம வரைஞ்சோம்னா so 1 ல மேக்ஸிமம் வேல்யூவா இருக்கணும், then pi by 2 ல 0வா இருக்கணும், pi ல -1 இருக்கணும். Okay, so this is the inverse cosine function. Let us see some notes in it. First point, the graph of the function y equal to cos inverse of x is also obtained from the graph y equal to cos x. So இதுல இருந்தே இந்த graph வரைஞ்சிரலாம்னு சொல்றாங்க by interchanging x and y axis. Just interchange பண்ணனாலே இந்த graph வரைஞ்சிரலாம். Second point is for the function y equal to cos inverse of x, for this function, okay, x intercept. What is the meaning of x-intercept? That is the distance between the origin to the point on the x-axis is called the x-intercept.
So இங்க எந்த பாயிண்ட்ல இருக்குன்னா x axisல 1ங்கற பாயிண்ட்ல இருக்கு. So that x-intercept is 1. Like that y-intercept means the distance between the origin to the point on the y-axis. Here what is the point on the y-axis? Pi by 2. So the y-intercept is pi by 2. The third point is the graph is not symmetric with respect to either origin or y-axis. So இந்த graph வந்து origin-ஓ இல்ல வந்து y-axis-க்கோ எதுக்குமே symmetric-ஆ இல்ல. So y equal to cos inverse of x is neither even nor odd function. So ஆனா நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்க்கும்போது y equal to cos x ன்னு இருக்கிற function வந்து even function ன்னு பார்த்தோம். Isn't it? Cos of minus x ஓட value cos x ன்னு தான் கிடைக்கும். So that is even function. But this inverse function is neither even nor odd function. Now we are going to see some exercise problem. Let us see exercise 4.2. First sum in that first Roman letter. Find all values of x such that minus 6 pi less than or equal to x less than or equal to 6 pi and cos x equal to 0. That is x value must be lies between minus 6 pi to 6 pi. Let us see the solution. Here given cos x equal to 0. அப்படின்னா என்னன்னா cos cosine functionல எப்பெல்லாம் 0 கிடைக்கும். So எப்பெல்லாம் 0 கிடைக்கும்னா pi by 2, 3 pi by 2, 5 pi by 2, 7 pi by 2, etc. For all that we will get 0 as the answer. So from that you have to write the general solution. இது ஏற்கனவே நம்ம 11th standardல படிச்சிருக்கோம். Cos x equal to 0 னா the general solution is x equal to 2n plus 1 into pi by 2. Here n for all n belongs to integers. So this is the general solution for this cos x equal to 0. How to mark this as the 1. So இதான் general solution x க்கு. இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போறோம்னா இப்போ நம்ம சொன்னோம்ல pi by 2, 3 pi by 2, 5 pi by 2 அந்த மாதிரி valuesல minus 6 pi ல இருந்து 6 pi வரைக்கும் வர்றதுல x values என்னவா இருக்கும்னு கேட்டிருக்காங்க. That is which value satisfies this n value. Okay. So we are going to substitute n belongs to z which satisfies the second equation we get. That is this is not equation inequality. Okay. We get x equal to 2n plus 1 into pi by 2 for all n equal to 0 போட்டோம் அப்படின்னா we will get pi by 2 alone. That must be lies between these two. Next plus or minus 1 means at that time also that value must be lies between these two. Similarly plus or minus 2, plus or minus 3, plus or minus 4, plus or minus 5. Next we are going to substitute minus 6 means we will get 2 into minus 6 means minus 12 plus 1. That is minus 11 pi by 2. 11 pi by 2 அப்படின்னா minus 5.5 into pi. So minus 5.5 அப்படின்னா இங்க 6 pi க்கு உள்ளதா இருக்குது. So yeah, it satisfies this equation. So minus 6 எழுதிருக்காங்க. அடுத்து n-க்கு பதிலா 6 substitute பண்ணோம் அப்படின்னா 2 into 6 means 12 plus 1 னா 13 pi by 2. So அதை cancel பண்ணோம் அப்படின்னா 6.5 into pi ன்னு கிடைக்கும். So நமக்கு ஆன்சர் வந்து 6 pi குள்ள தான் இருக்கணும். இது வந்து SS-ஆ இருக்கு. So this is not in 2. So நம்ம அப்படின்னா plus 6ங்கிறத ஆன்சர்ஸ்ல இன்க்ளூட் பண்ணக்கூடாது. அதே மாதிரி minus 7 எடுத்து substitute பண்ணோம்னா 2 into minus 7 னா minus 14 plus 1. That answer is minus 13 pi by 2. So இதை கேன்சல் பண்ணோம்னா minus 6.5 pi கிடைக்கும். இங்க minus 6 pi வரைக்கும் தான் இருக்கு. minus 6.5ங்கிறது வந்து இதோட lesser value. So that is also not in 2. So இந்த conditions so 6 minus 7ல இருந்தே satisfy பண்ணல. So இதுக்கப்புறம் எந்த integer நம்பரும் அதுல satisfy ஆகாது இந்த conditionல. So for this sum the answer is x equal to 2n plus 1 into pi by 2 for all n equal to. So இந்த கரெக்டா எழுதுறது தான் இந்த sum. இதே மாதிரி first exerciseலயும் ஒரு sum இருக்கு. How to go through that. 0 plus or minus 1 plus or minus 2 plus or minus 3 plus or minus 4 plus or minus 5 and minus 6 alone. Now we are going to see the fourth sum. Let us see the question. Find the principal value of cos inverse of 1 by 2. So இதுதான் கண்டுபிடிக்க போறோம். So இந்த வேல்யூவை வந்து நம்ம y-ன்னு அச்சீவ் பண்ணிக்க போறோம். Okay. So அதனால மேக்ஸ்ல letன்னு போட்டு let y equal to எழுதிருக்கோம். So இந்த cos inverse term இந்த சைடு வரும்போது cos y மாறிடும் equal to 1 by 2. So cosineல எப்போ நமக்கு 1 by 2 கிடைக்கும் அப்படின்னா 60 degree அப்பதான் 1 by 2 கிடைக்கும். That is cos 60 degree answer is 1 by 2. So next இந்த cosஐயும் இந்த cosஐயும் நம்ம cancel பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா we will get
y equal to 60 degree. This is in degrees. அதை நம்ம ரேடியனா கன்வெர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா pi by 3. That must be lies between 0 to pi. So ஏற்கனவே நம்ம பார்த்திருக்கோம் cosine valuesல வந்து must be lies between 0 to pi. Pi means 180 degree. நமக்கு இங்க 60 degree தான் கிடைச்சிருக்கு. So it satisfies this. So the principal value of cos inverse of 1 by 2 is pi by 3. Now we are going to see the sixth sum. In that first subdivision we will see now. Find the domain of f of x equal to sine inverse of modulus of x minus 2 divided by 3 plus cos inverse of 1 minus modulus of x divided by 4. Okay, இங்க என்ன functions கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா sin inverse கொடுத்திருக்காங்க, cos inverse கொடுத்திருக்காங்க. இது கூட domain கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. So நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா தனித்தனியா எடுத்து செஞ்சுட்டு final answer conclusionsல எழுத போறோம். Let us see the solution. We already know domain of sin inverse of x is closed interval minus 1 to 1. So இந்த x ஓட values வந்து எப்படி இருக்கும்னா minus 1ல இருந்து 1 வரைக்கும் தான் இருக்கும். ஆனா இங்க instead of x க்கு பதிலா நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா modulus of x minus 2 divided by 3 ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. So அதோட வேல்யூ வந்து எதுக்கு இடையில இருக்கும்னா minus 1ல இருந்து 1 வரைக்கும் இருக்கும்னு சொல்லி இங்க தனியா எழுதியிருக்காங்க. And domain of cos inverse of x is also closed interval minus 1 to 1. So இங்க x க்கு பதிலா இங்க 1 minus modulus of x divided by 4 கொடுத்திருக்காங்க. So that value is lies between minus 1 to 1. So இங்க intervalsல கொடுத்திருந்ததை நம்ம வந்து inequalitiesல பிரிச்சு எழுதியிருக்கோம். Let us see the solution for this. So இதுல இருந்து நம்ம x ஓட values தான் கண்டுபிடிக்கணும். So எப்படி கண்டுபிடிக்க போறோம்னா to remove this denominator 3, how to multiply throughout by 3. So multiply பண்ணோம்னா which implies we will get here minus 3. இந்த byல இருக்கிற 3 போயிடும். இங்க இது 1 வந்து 3 ஆ மாறிடும். Okay, in the next step இந்த minus 2 வந்து remove பண்ணணும். So அதனால என்ன பண்றோம்னா இதோட plus 2 add பண்ணோம் அப்படின்னா இது 0 ன்னு ஆயிடும். Modulus of x மட்டும் கிடைச்சிடும். So எல்லாத்துலயும் என்ன பண்றோம் அப்படின்னா plus 2 add பண்றோம். So இங்க minus 2 plus 2, இங்க plus 2 add பண்ணும்போது இது 0 ன்னு ஆயிட்டு modulus of x மட்டும் கிடைக்கும். இங்கேயும் plus 2 add பண்றோம். So here we will get minus 1 less than or equal to modulus of x less than or equal to 5. So modulus of x ஓட value lies between minus 1 to 5. So இதை வந்து நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் அப்படின்னா modulus of x must be belongs to closed interval minus 1 to 5 ன்னு எழுதிக்கலாம். So already நமக்கு தெரியும் modulusனாலே positive values தான். So அதுல negative values வராது. So we can write from this the modulus of x value must be lies between 0 to this 5 only. So இங்க minus 1 எங்க போச்சு அப்படின்னா negative value வராதுங்கிறதுனால நம்ம 0ல இருந்து 5 வரைக்கும் எழுதிக்கிறோம். Then you have to mark this as the 1. This is the important step. இந்த 2 steps தான் ரொம்ப important. So அதே மாதிரி we will do it for the cos inverse also. So to remove this 4, how to multiply throughout by 4. So இந்த 4 remove பண்ணணுங்கிறதுக்காண்டி multiply by 4 பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த first one minus 4 ஆ மாறிடும். இங்க divisionல இருக்கிற 4 இருக்காது, cancel ஆயிருக்கும். இந்த 1 வந்து 4 ஆ change ஆயிருக்கும். Next how to remove this plus 1. So இந்த plus 1 எப்படி remove பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு minus 1 சேர்த்தோம் அப்படின்னா இந்த plus 1 0 ன்னு ஆயிடும். So இங்க minus 1 பண்ணிருக்காங்க. இங்க வந்து 0 ன்னு ஆயிடுச்சுன்னா இந்த minus of modulus of x மட்டும் இருக்கும். இங்க less than or equal to 4 minus 1. So இதோட answer minus 5 கிடைக்கும். Less than or equal to then minus modulus of x இங்க வந்து 3 ன்னு கிடைக்கும். So இங்க நமக்கு வந்து modulus of x மட்டும் தான் வேணும். இது நெகட்டிவ்ல இருக்கு. So throughout மைனஸ் ஆல மல்டிப்ளை பண்றோம். மைனஸ் ஆல மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த less than or equal to sign வந்து greater than or equal to sign ஆ மாறிடும். That is this minus 5 is changed into plus 5. This less than or equal to sign is changed into greater than or equal to. This minus modulus of x is changed into modulus of x. Then less than or equal to sign is changed into greater than or equal to. This 3 is changed into minus 3. So இது அப்படியே நம்ம திருப்பி எழுதணும் அப்படின்னா here minus 3 less than or equal to modulus of x less than or equal to 5. This meaning is modulus of x is lies between minus 3 to 5. So modulus of x must be belongs to minus 3 to 5. Similarly நம்ம இங்க பார்த்தோம்ல அதேதான். மாடுலஸ்னா பாசிட்டிவ் வேல்யூஸ், அதுல நெகட்டிவ் வேல்யூஸ் வராது. ஸோ இது எதுல இருந்து வந்து நான் நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ் ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னா 0ல இருந்து ஆரம்பிக்கும். ஸோ 0 to 5ங்கிறத எழுதிக்கலாம். தட் இஸ் மாடுலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் வேல்யூ மஸ்ட் பி லைஸ் பிட்வீன் 0 to 5. How to mark this as the second equation. Okay, that is see how to
இதுதான் இங்க எழுதியிருக்காங்க. since modulus of x cannot be negative, இங்கேயும் since modulus of x cannot be negative னு. So from 1 and 2 ல இருந்து how to write the domain of f of x equal to, so இதோட domain நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா 0 ல இருந்து 5 வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். that is written here. next இங்க என்ன போட்டிருக்காங்கன்னா plus next domain of cos inverse of x என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா this 0 to less than or equal to 5 சொல்லிருக்கு. so 0 to 5 கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. so both are same. so இதுல இருந்து ஜெனரலா நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் அப்படின்னா modulus of x must be less than or equal to 5. modulus means positive value, negative value. that is it must be the positive. so இதை எப்படி நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எழுதலாம்னா x value, that is modulus நம்ம வெறும் சிம்பிளா x value தான் எழுத போறோம். that is domain அப்படின்னா இங்க f of இந்த வேரியபிள் என்னவோ அதுதான் கண்டுபிடிக்கணும். நம்ம இங்கக்குள்ள modulus x ஓட வேல்யூஸ் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். so x value எழுதணும்னா இந்த -5 ல இருந்து +5 வரைக்கும் இருக்கும்னு எழுதிக்கலாம். that is which implies closed interval -5 to 5. therefore the domain of f of x is minus closed interval -5 to 5. Let us see 8th sum, first subdivision. Find the value of cos inverse of 4 by 5 plus sin inverse of 4 by 5. Let us see the solution. So you have to take let alpha equal to sin inverse of 4 by 5. So நம்ம sin inverse of 4 by 5ங்கிறத alpha எடுத்துக்கிறோம். Now to mark that as the first equation. So இந்த sin inverse வந்து இந்த சைடு வரும்போது sin alpha மாறிடும். Okay, sin alpha equal to 4 divided by 5. Next one is நமக்கு ஏற்கனவே வந்து sin theta வந்து cos of 90 minus theta வந்து sin theta ன்னு பிடிச்சிருக்கோம். இங்க thetaக்கு பதிலா alpha இருக்கு. So this sin alpha may be written as cos of pi by 2 minus alpha equal to 4 divided by 5. So இந்த cos இந்த சைடு வந்தது அப்படின்னா cos inverse of 4 by 5 மாறிடும். இங்க இருக்கிற pi by 2 minus alpha அப்படியே இருக்கும். How to mark this as 2. Now we are going to substitute 1 and 2 in the given equation, given expression. That is cos inverse of 4 by 5 plus sin inverse of 4 by 5. For this cos inverse of 4 by 5, how to substitute second one, pi by 2 minus alpha. So இங்க already வெளியே இருக்கிற cos அப்படியே எழுதியிருக்காங்க. இங்க உள்ள இருக்கிற இந்த டேர்முக்கு பதிலா pi by 2 minus alpha substitute பண்ணிருக்காங்க. plus இந்த sin inverse of 4 by 5 தான் நம்ம எடுத்திருந்தோம் alphaன்னு. so அதுக்கு பதிலா alpha எழுதியிருக்காங்க. Are you all able to understand this? so இந்த டேர்முக்கு வந்து செகண்ட்ல இருந்து pi by 2 minus alpha எழுதியிருக்காங்க. from the firstல இருந்து alphaன்னு எழுதியிருக்காங்க. இந்த வெளியே இருக்கிற cos வந்து அப்படியே இருக்கு. so now this plus alpha and minus alpha will get cancelled. so we will get pi by 2 alone. That is cos of pi by 2. That is pi by 2 means 90 degree. What is cos 90 degree? 0. So answer is cos inverse of 4 by 5 plus sin inverse of 4 by 5 equal to 0. Thank you students.